शंकु भी आ गया है। দুর্গা এবং নারায়ণের মিশ্রণে একটি স্তোত্র ঝাপতালে প্রস্তুত। নতাতো ন মাতা ন বন্ধুর ন প্রতা न पुत्र न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न मृत्युर्ममैव गतिस्त्वं त्वमेका भव। শঙ্কু ভিডিওটা অফ করে দিতে হবে। শঙ্কুকে বলছি ভিডিও অপশনটা অফ করে দিতে হবে। ঠিক আছে। Song is sung by Swami Sarvagananda ji. Puja is coming. We are listening to this beautiful song. Okay, now we are starting our Vedic chanting, that is the usual program. Om Shri Gurubhyo Namaha Hari Om Kahana Bhavatu Kahanam Bhunaktu Sahaviryam Karavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. The English translation to this hymn is like this. Oh, may we all be protected. May we all be nourished. May we work together with great energy. May our intellect be sharpened. May our study be effective. Let there be no animosity amongst us. Om, peace in me, peace in nature, peace in divine forces. We were reading from Swamiji's life. We have seen in our previous meet, while I was reading Swamiji's life, that from childhood, when he used to play meditation with his other friends, he used to dive deep in meditation, and also at that very small age, memorize great texts in Hinduism like Ramayana and Mahabharata, which is very unusual for normal kids. Today, we will read from the chapter Birth and Childhood, and the last class, last meeting where we have ended, I will be continuing from that part. So we are reading
from the book Life of Swami Vivekananda, written by his Eastern and Western disciples. There is a lasting quality in the friendships formed in childhood which makes them endure through later years, sometimes even to death. The boys whom we see playing with Norden will be recognized later on as the friends of his manhood, over whom he still maintained the leadership acquired as a boy when none could approach him without first acknowledging his supremacy. His favorite game was King and the Court. The throne was the highest step of the stairs leading from the courtyard to the puja hall. There he would install himself. No one was allowed to sit on the same level. From there, he created his prime minister, commander-in-chief, tributary princes, and other state officials and seated them on the steps according to their rank. He enacted a darbar and administered justice with royal dignity. The slightest insubordination was put down by a disapproving glare. Many of Noren's father's clients of different castes used to come to the house. Every caste was provided with its own tobacco pipe. Provision was made for even the Mohammedans. Now, caste was a great mystery to the boy. Why could not a member of one caste eat with a member of another or smoke with his pipe? What would happen if he did? Would the roof fall in on him? He decided to see for himself. Accordingly, he made the circuit of the pipes, taking a whiff from everyone, including the Mohammedans. And nothing happened. When reprimanded for his action, he said, I cannot see what difference it makes. His boyish exuberance expressed itself in all sorts of ways, naughty and otherwise. One day, while fighting with his playfellows, he fell from the veranda of the worship hall and struck his head against a stone. To his death, he carried the scar of this on his forehead, just above the right eye. The sage who was his teacher in later life said of this, had Noren's power not been checked by this accident, he would have been shattered the world. As it was, he raised the world. Those who are to change the thought of the world, as did Plato and Aristotle, to alter its destinies, as did Alexander and Caesar, are from their childhood conscious of their power. They are instinctively aware of the greatness which is to come. Narendranath too felt the spirit of greatness within him. He saw things to which others of his age were blind, and he felt already in the feeble and yet certain way of a child the struggle of which was to be his for expression. Early education, glimpses of spirituality. We are coming to the third chapter. In 1871, when Noren was 8 years old, he entered the 9th class of Pandit Ishwar Chandra Vidyasagar's Metropolitan Institution. His exceptional intelligence was at once recognized by teachers and classmates, but he was so restless that they say of him that he never really sat down at his desk at all. When he played furiously. The games were marbles, jumping, running, and boxing. When the class was dispersed for tiffin, he would be the first to finish and run back to the playground. New games always fascinated him, and he invented many to amuse himself and his friends. He made toy
gas works and aerated waters, which were then newly introduced in Calcutta, and interested himself in toy railways and all sorts of machinery. Disputes often arose among boys, and it was to Noreen that the disputants came as to a court of arbitration. Sometimes, to amuse himself, he would set one party against the other. If this led to blows, he would rush in between the contending parties, sometime at great risk of being injured, but his knowledge of boxing helped him to protect himself. Often the boy would turn the classroom into his playground. Even during the lessons, he would entertain his friends with stories of the wild pranks he had played at home, or with tales from the Ramayana or the Mahabharata. Once during a lesson, the teacher suddenly asked Noren and his friends, who were talking amongst themselves, to repeat what he had been saying. All were silent, but Noren, having the power to double his mind, was able to listen to the lesson the while he amused the boys. He answered correctly all the questions put to him. The teacher then asked who had been talking during the lesson, and would not believe the boys when they pointed to Noren. So he made them stand up as punishment. Noren stood up too. You do not have to stand, said the teacher. The boy replied, but I must, for it was I who was doing the talking, and remained standing. Soon after, he was told he would have to study English. He was not willing to do so. It was a foreign language. He said, so why should he learn it? The teacher persisted, and the boy went home crying to his parents, who agreed with the teacher. When he did commence to study English, several months later, everyone was astonished at his enthusiasm and the ease with which he acquired it. Noren retained his admiration for the wandering monk. I must become a sannyasin, he would tell his friends. A palmist predicted it, and he would show a certain straight line on the palm of his hand, which indicated the tendency to the monastic life. An incident occurred at this time which serves to show the boy's innate fortitude and the difficulty of intimidating him. One of the teachers of the institute was a man of very ugly temper, given to corporal punishment of the boys. When he thought discipline was needed, one day, as he was severely castigating a delinquent, Noren began to laugh from sheer nervousness. So much revolted was he by the exhibition of brutality. The teacher turned his wrath on Noren, raining blows on him, and demanded that he should promise never to laugh at him again. When Noren refused, the teacher not only resumed the beating, but pulled him by the ears, as well even going to the length of lifting the boy by them up on a bench, tearing one of the ears so that it bled profusely. And still Noren refused to promise, and bursting into tears of rage said, do not pull my eyes. Who are you to beat me? Take care not to touch me again. Luckily at this moment, Pandit Ishwar Chandra Vidyasagar came in. Noren, weeping bitterly, told him what had happened, and taking his books declared that he was going to leave the school forever. Vidyasagar took him to his office and consoled him. Later, an investigation was made of the disciplinary measures obtaining in the school, and steps were taken to prevent any repetition of the regrettable incident. When Bhuvaneshwari Devi heard of the matter, she was very much incensed and begged the boy not to return to the school. Thus,
He went to the following day as though nothing had happened. The car did not heal for a long time. Even at the early age, he evinced an impatience with superstition and fear, no matter how hallowed by tradition. The following incident is illustrative of this quality. He was in the habit of climbing a tree in the compound of one of his friends, not only to gather flowers, but to get rid of his superfluous energy by swinging to and fro, head downward, and then somersaulting to the ground. These antics annoyed the old half-blind grandfather of the house, and he thought to stop them by telling Noren that the tree was haunted by a Brahmadaitya, the ghost of an uninitiated Brahmin dressed in white that broke the neck of those who climbed the tree. Noren listened politely, but when the old man was out of sight, he again began to climb the tree. His friends, who had taken the words of the old man seriously, remonstrated, but Noren laughed at his seriousness and said, "What an ass you are! Why, my neck would have been off long before this if the old grandfather's ghost story were true. Only a boyish prank it is, true, but significant when viewed in the light of a later development. In some sense, a forecast of the insight and utterance of the time when Swami Vivekananda was to say to large audiences, "Do not believe a thing because you read it in a book. Do not believe a thing because another has said it so. Find out the truth for yourself." That is realization. We keep up to this. We also see in the future life of Swamiji, he always have done only that thing and believed that thing which he himself has realized. Not book talking, not scripture talking, not any gossip, but he himself has realized it and then he preached that truth to the whole of the world. We have seen today in our talk how Swamiji and Vidyasagar met in the classroom. Both were great figures from India and of course from the world as well. So we keep up to this today. Now, as per the schedule, we will go to my friend Ashish, who will be quoting Swamiji's quotes in Hindi. Ashish, तुम बोल सकते हो. जी आर्को, मैं अब हिंदी में स्वामी जी के कुछ कोट्स पढ़ूंगा. क्या मैं ऑडिबल हूँ? हाँ, ऑडिबल हो, ऑडिबल. ठीक है, बोलते जाओ. बहुत अच्छा संवाद रहा जो आर्को ने अभी पेश किया. इट वाज रियली वेरी एस्टोनिशिंग हियरिंग यू आर्को. स्वामी विवेकानंद कोट्स इन हिंदी. स्वामी विवेकानंद के व्याख्यान, स्वामी विवेकानंद के वचन, स्वामी विवेकानंद के सुविचार. स्वामी विवेकानंद का पहला कोट जो आपको प्रस्तुत कर रहा हूं मैं, वो ऐसे है: उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए. स्वामी विवेकानंद जी का दूसरा कोट है: जो सत्य है उसे साहस पूर्वक निर्भीक होकर लोगों से कहो. उससे किसी को कष्ट होता है या नहीं इस और ध्यान मत दो. दुर्बलता को कभी प्रश्रय मत दो. सत्य की ज्योति बुद्धिमान मनुष्य के लिए यदि अत्यधिक मात्रा में प्रखर प्रतीत होती है और उन्हें बहा ले जाती है तो ले जाने दो. वो जितना शीघ्र बह जाए उतना अच्छा ही है. थर्ड कोट: तुम अपनी अंतःस्थ आत्मा को छोड़ किसी और के सामने सिर मत झुकाओ. जब तक तुम ये अनुभव नहीं करते कि तुम स्वयं देवों के देव हो, तब तक तुम मुक्त नहीं हो सकते. अब कुछ स्वामी विवेकानंद के जीवनी के ऊपर मैं पढ़ूंगा. बायोग्राफी ऑफ स्वामी विवेकानंद इन हिंदी.
ईश्वर ही ईश्वर की उपलब्धि कर सकता है। सभी जीवंत ईश्वर हैं। इस भाव से सबको देखो, मनुष्य का अध्ययन करो। मनुष्य ही जीवंत काव्य है। जगत में जितने ईशा या बुद्ध हुए हैं, सभी हमारी ज्योति से ज्योतिष्मान हैं। इस ज्योति को छोड़ देने पर ये सब हमारे लिए और अधिक जीवित नहीं रह सकेंगे, मर जाएंगे। तुम अपनी आत्मा के ऊपर स्थिर रहो। स्वामी जी कहते हैं, ज्ञान स्वमेव वर्तमान है, मनुष्य केवल उसका आविष्कार करता है। स्वामी जी ये भी कहते हैं, मानव देह ही सर्वश्रेष्ठ देह है, एक मनुष्य ही सर्वोच्च प्राणी है, क्योंकि इस मानव देह तथा इस जन्म में ही हम इस सापेक्षिक जगत में संपूर्णतया बाहर हो सकते हैं। निश्चय ही मुक्ति की अवस्था प्राप्त कर सकते हैं, और ये मुक्ति ही हमारा चरम लक्ष्य है। स्वामी विवेकानंद। प्रणाम। बहुत अच्छा और आशीष, बहुत जी अच्छा आशीष। हम लोग को सब कुछ सुनने को मिला है, बहुत अच्छा। और फ्यूचर में भी हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे तुम ऐसे ही स्वामी जी का बात हम लोग को हिंदी में पढ़ा के सुनाते रहो। जरूर जरूर। হ্যাঁ, নাও উই উইল গো টু সিদ্ধার্থ। আমরা সিদ্ধার্থর কাছে চলে যাব। সিদ্ধার্থ একটি খুব সুন্দর গান গাইবে, স্বামীজির প্রিয় গান, যেটি মনো চলো নিজ নিকেতনে। আমরা হয়তো সবাই শুনেছি এই গানটি। স্বামীজি ঠাকুরকে এই গানটি অনেকবার করিয়ে শুনিয়েছেন। ঠাকুর প্রচন্ড আনন্দিত হতো এই গান শুনে, এবং আমরাও সেই গানটি শুনে আনন্দিত হব। English translation of this song is like this: that let the mind go to its own abode. Like this, we will go to now Siddharth. Siddharth will sing this beautiful song for all of us. সিদ্ধার্থ, তুমি গানটি করতে পারো। হ্যালো। শোনা যাচ্ছে। সিদ্ধার্থ, শুরু করো তোমার গান। আগেও আমরা তোমার গান শুনেছি, সবাই মুগ্ধ হয়েছি। পরেও যারা শুনেছে ইউটিউবে তারাও মুগ্ধ। আজকেও আমরা মুগ্ধ হব এই আশা রাখি। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে। আরে আজকে আমি গানটা ঠিক মানে প্রিপেয়ার করিনি, আমি ক্ষমা চাইছি। আচ্ছা, তাহলে আমি তুমি এটা গীতা ট্রান্সলেশনটাই করছি, আমি আজকে কোনো গান গাইছি না আমি। ও আচ্ছা আচ্ছা, সেই ক্ষেত্রে আমরা তোমাকে তাহলে পরে আবার নেব, কারণ আজকে আরো ওকে। অনেকের বলার কথা আছে। ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক। আচ্ছা। এবার আমরা চলে যাব লীনার কাছে। লীনা আমাদের পড়ে শোনাবে শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ। This is the most evident book on the life of Sri Ramakrishna Deva, written by Swami Sharadananda Ji, direct disciple of Sri Ramakrishna. And Sharadananda Ji has also spent a long time with Ma Sharada Devi in her service. So we will listen a part of Sri Ramakrishna's life and talk from Leena. Leena, তুমি শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ থেকে পড়া শুরু করতে পারো। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে, কথা শোনা যাচ্ছে। ঠাকুরমা স্বামীজির চরণে আমার প্রণাম জানিয়ে আমি আজ পাঠ শুরু করছি। লীলা প্রসঙ্গ পাঠ করার আগে কিছু কথা না বললেই নয়। এই লীলা প্রসঙ্গ পাঠ হয়েছে ঠাকুরের জীবনী নিয়ে। আর ঠাকুরের জীবনী সম্বন্ধে যে সকল প্রামাণ্য গ্রন্থ আছে তার মধ্যে লীলা প্রসঙ্গ সর্বশ্রেষ্ঠ। সব যে কোনো মহারাজ কিংবা কাকেও যদি সাজেস্ট করতে বলা হয় ঠাকুরের জীবনী গ্রন্থ, সকলে এই গ্রন্থটাই সাজেস্ট করে। আর এটা লিখেছেন শ্রদ্ধেয় স্বামী শারদানন্দজি মহারাজ।
যাকে সকলে শরৎ মহারাজ বলেই জানে। আর শরৎ মহারাজকে সকলে মায়ের দাড়ি ও ভারী বলা হতো, কারণ মায়ের দারোয়ান দ্বার রক্ষা করত এবং মায়ের ভার বহন করত, সেজন্য মা বলতো শরৎ আমার ভারী। আর এই লীলা প্রসঙ্গ পড়বার আগে একটা কথা বলা যায়, এই লীলা প্রসঙ্গ শারদানন্দজি মহারাজ লিখেছিলেন উদ্বোধনে যে মায়ের বাড়ি আছে ওখানে বসে। এবার ঠাকুরের শরীর চলে যাবার পর মায়ের কলকাতায় কোনো নিজের বাড়ি ছিল না, তখন শারদানন্দজি এই মায়ের বাড়ি তৈরি করেছিলেন বাগবাজারে, যেটা এখন মায়ের বাড়ি নামে পরিচিত। এবং এই বাড়ি তৈরি করতে ওনার অনেক টাকা ধার হয়েছে। সেই ধার শোধ করবার জন্য উনি এই বই লিখতে শুরু করেন, ঠাকুরের এই জীবনী গ্রন্থ। এবং তখন যখন উনি ছিলেন তখন অনেকেই ঠাকুরের জীবনী গ্রন্থ লেখা শুরু করেছিল। এবার তখন উনি দেখছেন যে এইসব বইগুলোতে কিছুটা কিছুটা ঠিক না, ঠাকুরের যেরকম ভাব, ঠাকুরের যেরকম রূপ, সেগুলো তো ঠিকভাবে মানুষের কাছে প্রকাশ করতে হবে। ঠাকুরের অনন্ত ভাব, সেই ভাবটা বছরের পর বছর ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সেই ভাবটা নিয়ে থাকবে। অতএব সঠিকভাবে সেই ভাবটা সকলের কাছে তুলে ধরা একান্ত প্রয়োজনীয়। তাই উনি এই লীলা প্রসঙ্গ লিখতে শুরু করলেন। যে গ্রন্থ আজ এখন আমরা সকলেই পড়ি, সকলের বাড়িতেই এই গ্রন্থ আছে ঠাকুরের জীবনী সম্বন্ধে জানার। এখন আমি লীলা প্রসঙ্গের ঠাকুরের গুরুভাব থেকে আমি কিছুটা পড়া শুরু করছি। শ্রী রামকৃষ্ণের গুরুভাব। ঠাকুর গুরু, বাবা বা কর্তা বলিয়া সম্বোধিত হইলে বিরক্ত হইতেন, তবে গুরুভাব তাহাতে কিরূপে সম্ভবে? ঠাকুরকে যাহারা 2-4 বার মাত্র দেখিয়াছেন, অথবা যাহারা তাহার সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ হন নাই, উপর দেখিয়াছেন মাত্র, তাহারা গুরুভাবে ভক্তদিগের সহিত ঠাকুরের লীলার কথা কাহারও মুখে শুনিতে পাইলে একেবারে অবাক হইয়া থাকেন। ভাবেন লোকটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথাগুলো বলছে। আবার যখন দেখেন অনেকে ওই ভাবের কথা বলিতেছে, তখনও মনে করেন এরা সব একটা মতলব করে দল পাকিয়েছে আর শ্রী রামকৃষ্ণকে ঠাকুর করে তুলছে। 333 কোটির উপর আবার একটা বাড়তে চলেছে। কেন রে বাপু, অতগুলো ঠাকুরেও কি তোদের শোনে না? যাকে ইচ্ছা, যতগুলো ইচ্ছা ওরই ভেতর থেকে নে না, আবার একটা বাড়ানো কেন? কি আশ্চর্য, এরা একবার ভাবেও না যে মিথ্যা কথাগুলো ধরা পড়লে অমন পবিত্র লোকটার উপরে লোকের ভক্তি একেবারে চটে যাবে। আমরাও তো তাকে দেখেছি, সকলের কাছে নিচু নম্র ভাব, একেবারে যেন মাটি, যেন সকলের চাইতে ছোট, এতটুকু অহংকার নাই। তারপর একথা তো তোরাও বলিস। আর আমরাও দেখেছি যে গুরু কি বাবা কি কর্তা বলে তাকে কেউ ডাকলে তিনি একেবারে সইতেই পারতেন না, বলে উঠতেন ঈশ্বরই একমাত্র গুরু, পিতা ও কর্তা। আমি হীনের হীন, দাসের দাস। তোমার গায়ের একগাছি ছোট রোমের সমান, একগাছি বড়র সমানও নয়, বলেই হয়তো আবার তার পায়ের ধুলো তুলে নিজের মাথায় দিতেন। এমন দিন ভাব কোথাও কেউ কি দেখেছে? আর সেই লোককে কিনা এরা গুরু ঠাকুর যা নয় তাই বলছে, যা নয় তাই করছে। সর্বভূতে নারায়ণ বুদ্ধি স্থির থাকায় ঠাকুরের দাসভাব সাধারণ, কিন্তু দিব্য ভাবাবেশে
তাহাতে গুরুভাবের লীলা নিত্য দেখা যাইত। ঠাকুরের তখনকার ব্যবহারে ভক্তদিগের কি মনে হইত, ভাবময় ঠাকুরের ভাবে রীতি নাই। এইরূপ অনেক বাদ অনুবাদ চলা অসম্ভব নহে বলিয়াই আমরা ঠাকুরের গুরুভাব সম্বন্ধে যাহা দেখিয়াছি এবং শুনিয়াছি তাহার কিছু বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কারণ বাস্তবিকই ঠাকুর যখন সাধারণভাবে থাকিতেন তখন ব্রহ্মস্থ পর্যন্ত সর্বভূতে ঠিক ঠিক নারায়ণ বুদ্ধি স্থির রাখিয়া মানুষের তো কথাই নাই, সকল প্রাণীরই দাস আমি এই ভাব লইয়া থাকিতেন। বাস্তবিকই তখন তিনি আপনাকে হীনের হীন, দিনের দিন জ্ঞানে সকলের পদধূলি গ্রহণ করিতেন এবং বাস্তবিকই সে সময় তিনি গুরু, কর্তা বা পিতা বলিয়া সম্বোধিত হইলে সহিতে পারিতেন না। কিন্তু সাধারণভাবে অবস্থানের সময় ঐরূপ করিলেও ঠাকুরের গুরুভাবের অপূর্ব লীলার কথা কেমন করিয়া অস্বীকার করি? সে অদৃষ্টপূর্ব দিব্য ভাবাবেশে যখন তিনি যন্ত্রস্বরূপ হইয়া কাহাকেও স্পর্শ মাত্রই সমাধি, গভীর ধ্যান বা ভগবত আনন্দের অভূতপূর্ব নেশাঝোঁকে নিমগ্ন করিতেন, অথবা কি এক আধ্যাত্মিক শক্তি বলে তাহার মনের তমগুণ বা মলিনতা এতটা টানিয়া লইতেন যে সে তৎক্ষণাৎ পূর্বে যেরূপ কখনো অনুভব করে নাই, এই প্রকার একটা মনের একাগ্রতা, পবিত্রতা ও আনন্দ লাভ করিত এবং আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া ঠাকুরের চরণতলে চিরকালের নিমিত্ত আত্মবিক্রয় করিত। তখন তাহাকে দেখিলেই মনে হইত এ ঠাকুর পূর্বে সেই দিনের দিন ঠাকুর নহেন, ইহাতে কি একটা ঐশ্বরিক শক্তি স্বেচ্ছায় বা লীলায় প্রকটিত হইয়া ইহাকে আত্মহারা করিয়া ঐরূপ করাইতেছে। ইনি বাস্তবিকই অজ্ঞান তিমিরান্ধ, পিতাকে তাপিত ভব রোগগ্রস্ত অসহায় মানুষের গুরু, ত্রাতা এবং শ্রী ভগবানের পরম পদের দর্শয়িতা। ভক্তেরা ঠাকুরের এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই গুরু, কৃপাময়, ভগবান প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। আপাত বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হইলেও যথার্থ দিনভাব এবং এই দিব্য ঐশ্বরিক গুরুভাব যে একত্রে একজনে অবস্থান করিতে পারে তাহা আমরা বর্তমান যুগে শ্রী ভগবান রামকৃষ্ণে যথার্থই দেখিয়াছি এবং দেখিয়াছি বলিয়াই উহারা কেমনে একত্রে একই মনে থাকে সে বিষয়ে যাহা বুঝিয়াছি তাহাই এখন পাঠককে উপহার দিতে চেষ্টা করিতেছি। ঐরূপ চেষ্টা করিলেও যতটুকু বুঝিয়াছি ততটুকুও ঠিক ঠিক বুঝাইতে পারিব কিনা জানি না। আর সম্যক বুঝা বা বুঝানো লেখক ও পাঠক উভয়েরই সাধ্যাতীত, কারণ ভাবমুখে অবস্থিত ঠাকুরের ভাবের ইয়ত্তা নাই। ঠাকুর বলিতেন যে ভগবানের ইতি নাই, আমাদের প্রত্যক্ষ এ লোকোত্তর পুরুষেরও তদ্রূপ ভাবের রীতি নাই। সাধারণের বিশ্বাস ঠাকুর ভক্ত ছিলেন, জ্ঞানী ছিলেন না। ভাবমুখে থাকা কখনো কিরূপে সম্ভবে বুঝিলে ওই কথা আর বলা চলে না। সচরাচর লোকে ঠাকুর ভাবমুখে থাকিতেন শুনিলেই ভাবিয়া বসে যে তিনি জ্ঞানী ছিলেন না। ভগবত অনুরাগ ও বিরহে মনে যে সুখ দুঃখাদি ভাব আসিয়া উপস্থিত হয় তাহাই লইয়া সদা সর্বক্ষণ থাকিতেন। কিন্তু ভাবমুখে থাকাটি যে কি ব্যাপক বা কিরূপ অবস্থায় উহা সম্ভব
তাহা যদি আমরা বুঝিতে পারি, তবে বর্তমান বিষয়টি বুঝিতে পারিব। সেজন্য ভাবমুখে থাকা অবস্থাটির সংক্ষেপ আলোচনা এখানে একবার আরেক প্রকারে করিয়া লওয়া যাক। পাঠক মনে মনে ভাবিয়া লউন, 3 দিনের সাধনে ঠাকুরের নির্বিকল্প সমাধি হইল। প্রশ্ন, নির্বিকল্প সমাধিটি কি? উত্তর, মনকে একেবারে সংকল্প বিকল্প রহিত অবস্থায় আনয়ন করা। প্রশ্ন, সংকল্প বিকল্প কাহাকে বলে? উত্তর, বাহ্য জগতের রূপরসাদি বিষয় সকলের জ্ঞান বা অনুভব, সুখ দুঃখাদি ভাব, কল্পনা, বিচার, অনুমান প্রভৃতি মানসিক চেষ্টা এবং ইচ্ছা বা এটা করিব, ওটা বুঝিব, এটা ভোগ করিব, ওটা ত্যাগ করিব ইত্যাদি মনের সমস্ত বৃত্তিকে। প্রশ্ন, বৃত্তি সকল কোন জিনিসটা থাকিলে তবে উঠিতে পারে? উত্তর, আমি আমি এই জ্ঞান বা বোধ। আমি বোধ যদি চলিয়া যায় বা কিছুক্ষণের জন্য একেবারে বন্ধ হইয়া যায়, তবে সে সময়ের মতো কোনো বৃত্তি আর মনে খেলা বা রাজত্ব করিতে পারে না। আমি বোধাশ্রয়ে মানসিক বৃত্তি সমূহের উদয়, উহার আংশিক লোপে সবিকল্প ও পূর্ণলোপে নির্বিকল্প সমাধি হয়। সমাধি, মূর্ছা ও সুষুপ্তির প্রভেদ। প্রশ্ন, মূর্ছা বা গভীর নিদ্রাকালেও তো আমি বোধ থাকে না, তবে কি নির্বিকল্প সমাধিটা এরূপ একটা কিছু? উত্তর, না, মূর্ছা বা সুষুপ্তিতে আমি বোধ ভিতরে ভিতরে থাকে, তবে মস্তিষ্করূপ বা যে যন্ত্রটার সহায়ে মন আমি আমি করে, সেটা কিছুক্ষণের জন্য কতকটা জড় ভাবাপন্ন হয় বা চুপ করিয়া থাকে, এই মাত্র। ভিতরে বৃত্তিসমূহ গজগজ করিতে আছে বা ঠাকুর যেমন দৃষ্টান্ত দিতেন, পায়রাগুলো মটর খেয়ে গলা ফুলিয়ে বসে থাকে আর বক বকম করে আওয়াজ করছে। তুমি মনে করছো তাদের গলার ভিতরে কিছুই নাই, কিন্তু যদি গলায় হাত দিয়ে দেখো তো দেখবে মটর গজগজ করছে। আজ আমার ঠাকুরের লীলা প্রসঙ্গ পাঠ আমি এতটা পর্যন্ত করলাম। হ্যাঁ, খুব ভালো লাগলো আমাদের শুনে ঠাকুরের কথা। আমাদের আজকে তৃতীয় মিটে ঠাকুরের এই কথা হলো। আমাদের আগে মার কথা আমরা শুনেছি, হ্যাঁ, আমি ঠাকুরের কথাটা। সকলকে সুযোগ দেওয়ার জন্য মানে আমি এতটা পর্যন্ত শেষ করলাম, এতটা বলি। হুম, অনেক ধন্যবাদ। খুব ভালো লাগলো আমাদের ঠাকুরের কথা শুনে। এবার আমি এবার মিউট করে দেবে যারা অন্যরা আছো। এবার একজন মেম্বার আমাদের এই গ্রুপে প্রশ্ন করেছিল যে যে ডিমোটিভেশন যেটা, সেখান থেকে কিভাবে বেরিয়ে আসা যায়, বা যখন কোনো মানুষ কাউকে ডিমোটিভেট করবে সেই ক্ষেত্রে কি করে একজন নিজেকে মোটিভেটেড রাখতে পারে, তার ডিমোটিভেশনের যে তেজ সেটাকে দূরে রেখে। এটা ছিল প্রশ্ন। আমরা আগেও বলেছি যে কোশ্চেন আনসার যদি কারোর মনে থাকে আমাদের গ্রুপে কোনো মেম্বারের, আমাকে পার্সোনালি মেসেজ করে জানাবে। যদি চাও তোমার নাম ডিসক্লোজ করব, যদি না চাও নাম ডিসক্লোজ করা হবে না, কিন্তু সেই কোশ্চেনের উত্তর দেয়া হবে স্বামীজি ঠাকুরমার আলোতে। এবার এই যে প্রশ্নটা যে মেম্বারটি ছিল, এটি খুব একটা ইউনিভার্সাল প্রশ্ন, যে আমরা দেখি সমাজে অনেক সব রকমই মানুষ নিয়ে আমাদের সমাজ গঠিত। কিছু মানুষ আছে যারা সবসময় আমাদের ভেঙে দিতে চায়। There are some people who always try to break us down, and even if we do something positive, they will not appreciate it. How to save oneself from such a condition?
That I will tell gradually as per Swamiji's advice and as per Swamiji's thoughts. স্বামীজি একটা গল্প বলছেন, স্বামীজি বলছেন, আমরা পরে দেখছি এই গল্পটি অনেক বইতে রামকৃষ্ণ মিশনের, কিন্তু গল্পটি খুব সুন্দর। স্বামীজি হয়তো বলেছেন কিনা জানি না। গল্পটি এরা যে একটি বাঘের বাচ্চা দলছুট হয়েছে, বাঘের অনেক বাচ্চা আছে, একটি বাচ্চা দলছুট হয়ে গেছে। সে কি করেছে, সে ভেড়ার দলে ঢুকে পড়েছে। ভেড়ার দলে মানুষ হচ্ছে ছোট থেকে, আমরা ডিসকভারিতেও দেখি, we see in discovery that even the very small the small children of that tiger getting love from the ships. We see sometimes in Discovery Channel scenes like this, and they are gradually growing up with all other ships as well, small ships, and the mother ship is also loving. এরপর কি হচ্ছে যে বাঘটি ভেড়ার সঙ্গে থাকতে থাকতে বাঘটি মনে করছে যে বাঘটি ভেড়া হয়ে গেল। কারণ ভেড়ার সঙ্গে থাকলে আর কি হবে, ভেড়ার মতো গাছপালা খাচ্ছে। তো হোয়াট হ্যাপেন্ড ওয়ান ডে, একদিন কি হলো, একটি বাঘ এসে পড়েছে। সে তো দেখে অবাক যে একটা বাঘের বাচ্চা হয়ে গাছপালা খাচ্ছে, বাঘের মতো আওয়াজ নেই। সে বলছে এ কি, তাকে ধরে নিয়ে এসে বললো তুমি তো বাঘ। তখন সে তো আর বুঝতে পারছে না, সে তো জানে না বাঘ কি জিনিস, সে তো ভেড়াদের সঙ্গে বড় হয়েছে, সে জানে সেও একটা ভেড়া। তাকে পুকুরের সামনে নিয়ে গিয়ে তাকে তার রিফ্লেকশনটা দেখিয়ে বলছে দেখো আমি হচ্ছি বাঘ আর তুমিও হচ্ছে বাঘ, বাঘের সন্তান। তুমি ভুলে গেছো তোমার যে অ্যাকচুয়াল অস্তিত্ব, সেটা তুমি ভুলে গেছো, আর তুমি ভেড়ার মতো ভ্যাভা করছো। তখন সে গর্জে উঠছে এবং তারপর আবার চলে যাচ্ছে বাঘের সঙ্গে। What we the moral of the story is like this, that even a tiger's son or a daughter, if he or she gets to live with ships from small age, that very small tiger thinks that he or she is actually a sheep, because he or she is living with the sheep in law. And one day what happened, the tiger comes and he brings that very child of that tiger, another tiger, and brings him down to the pond and says, see your reflection, you are not a sheep, you are a tiger just like me, you can roar just like I can roar. And after this incident, the small tiger realized that he or she is not a sheep, but he is a tiger by nature. আমাদের অবস্থা হচ্ছে এরা, যে আমরা যারা অন্ধকারের এই সমাজে যারা আমাদের ভেঙে দেয়, তাদের সঙ্গে থাকতে থাকতে কি হয়েছে, আমাদের মধ্যে যে দিব্যতা আছে, স্বামীজি বলছে এই দিব্যতা মানুষের মধ্যে মূর্তমান সবসময় আছে, জন্ম থেকে আমরা দিব্য, সেই দিব্যতা তো ভুলেই গেছি। তারপর মনুষ্যত্ব সেটাও ভুলে গেছি। আজকে যে সোসাইটিতে আমরা যে ক্রাইম দেখছি সেটারই রিফ্লেকশন এগুলি, এবং আমরা আমাদের পশু বলে মনে করছি আস্তে আস্তে। তাহলে কিভাবে আমরা এই পশুর থেকে এই দিব্যতায় পৌঁছবো? স্বামীজি বলতেন যে এই দিব্যতা তোমার মধ্যে সর্ব অবস্থাতেই আছে, তার বিকাশের নামই হচ্ছে কিন্তু ধর্ম। The manifestation of perfection of divinity that is already within is called religion as per Swamiji. এবং এই যে বিকাশ হবে আমাদের যে দিব্যতা, কিভাবে হবে? তার দিব্য সঙ্গ করতে হবে, তাকে সৎসঙ্গ বলি। ঠাকুর বলছে সাধু সঙ্গ। সাধু সঙ্গ শুধু সাধুদের কাছে গেলেই হবে না, তাদের কাছে তাদের কথা শুনতে হবে, তাদের ত্যাগ বৈরাগ্য দেখে আমাদের মনে পবিত্রতা ও মনের জোর আসবে। তার সঙ্গে সঙ্গে সৎ গ্রন্থ পাঠ করতে হবে আমাদের ঘরে, শুধু এই একটি রবিবার না, জাস্ট নট in a particular day in a week we will meet and we will think that we will be enlightened. Not like this. Every day we have to spend time with religious scriptures. We have to make a fixed schedule. আমাদের একটি সময় করে নিতে হবে, যে সময়টা আমরা এই আধ্যাত্মিক গ্রন্থ চর্চা করব নিজেদের মতো করে। সব থেকে ভালো উপায় কি? স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলীগুলি চর্চা করা। Read the letters, the writings of Swami Vivekananda.
This will enlighten us. This will enlighten all of us, because when you read Swamiji, what you read is you intake strength. আমরা স্বামীজিকে যখন পড়ছি, জানছি, আমরা আর কিছু শিখি না, যেটা শিখছি সেটা হচ্ছে শক্তি। স্বামীজির কথাগুলো যখন আমরা পড়ছি, যেন মনে হচ্ছে কি একটা বিশাল শক্তি এসে উপস্থিত হয়েছে আমাদের মধ্যে। স্বামীজির গ্রন্থ পাঠ করা, সেই সব মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখা, বড় ছোট সমবয়সী, যারা এই স্বামীজির ব্যাপারে কথা বলে, যারা তোমাকে সৎ পথে নিয়ে যাবে, তাদের সঙ্গে কানেক্টেড থাকা। আর ডিসকানেক্টেড কাদের সঙ্গে হতে হবে? যারা তোমাকে ভেঙে দিচ্ছে, যারা তোমাকে তোমাকে ছোট করছে, যারা তোমাকে ওই সেই ভেড়া বানিয়ে দিচ্ছে, ওই বাঘ থেকে ভেড়া বানিয়ে দিচ্ছে, যারা who are making you all a sheep from a tiger. You have to reject those companions, and you have to collect, you have to go along with those people who are actual tigers, who will tell you the nature of a tiger. আমাদের ঠিক সেই সব মানুষের সঙ্গে আমাদেরকে সময় কাটাতে হবে, যারা আমাদের যে স্বরূপ, সেই দিব্যতা, একটি বাঘের যেরাম বাঘত্ব, সেরা মানুষের হচ্ছে দেব, আমাদের যে ডিভিনিটি, সেইটিকে যে কিভাবে যারা জাগিয়ে দিতে সাহায্য করছে, who are helping us to manifest the inherent divinity, we have to be with them. This will give us strength, and this will keep us away from all negative thoughts. আর সব থেকে ভালো উপায় কি? স্বামীজির গ্রন্থ প্রত্যেক দিন কটি পেজ কেন আমরা পড়ি, to every day read some pages from Swami Vivekananda's literature. That is very essential. এবং দেখবে স্বামীজি বলছে, আমি আর কি করলাম, তোরা আমার থেকেও তোদের বড় হতে হবে। In this way, when we will be reading Swamiji and will be following his teaching in our everyday life, we will see that we have become small Vivekananda. আমরা ছোট ছোট বিবেকানন্দ তৈরি হয়ে যাব। আমাদের মধ্যে সেই বিবেকানন্দের সত্তা যেন জেগে উঠবে। বিবেকানন্দ কিন্তু বলছে, একটা ফেসবুকে দেখেছিলাম একটি পোস্ট, যে এই আমাদের সবার মধ্যে একটি বিবেকানন্দ আছে। There is a Vivekananda inherent in every human. To manifest this Vivekananda is the goal of our life. That should be the goal of our life. একবার এই আমাদের যে লক্ষ্য, তাতে যদি পৌঁছে যায়, তাহলে দেখবে আর তখন এই নেগেটিভিটি গুলো কোনো ম্যাটার করছে না। তখন যেন নিজের জন্য নয়, অন্যের জন্য কি করতে পারি, এই চিন্তায় আমরা আমাদের সময় কাটাবো। আমরা ইতিমধ্যেই দেখছি আমাদের মিট গুলোতে এইভাবেই চলছে। আশা করি যার প্রশ্ন ছিল তাকে আমি উত্তরটি দিতে পেরেছি, এবং আমরাও অনেকেরই এই প্রশ্ন ছিল, সেখানেও আমাদের চর্চা হলো। এরপর আমরা চলে যাব সায়নের কাছে। We will now go to Sayan. Sayan will read from the life of Holy Mother from Gospel of Sri Sharada Devi in English. Sayan, তুমি শুরু করতে পারো। Thank you, Arko. Am I audible? Yes, you are audible. Thank you. Myself Sayan Das Gupta, and I am going to read to you the Gospel of Holy Mother Sri Sharada Devi. Sri Sharada Devi, the Holy Mother, was the divine consort and first disciple of Bhagavan Sri Ramakrishna, and thus an integral part of his spiritual self and of the saving message he delivered unto mankind. Unlike the spiritual counterparts of the past incarnations like Rama, Krishna and Buddha and some others, Sri Sharada Devi was born in a poor but cultured Brahmana family of Bengal in the village of Joyrambati in the Bankura district, situated about 60 miles to the west of Calcutta. Born on 22nd December 1853 as the eldest daughter of Ramachandra Mukherjee and Shama Sundari Devi, her early girlhood was spent, as in the case of most girls of rural upbringing, in various domestic chores like caring for the younger children, looking after cattle, and carrying food to her father and others engaged in work in the field.
She had absolutely no schooling, though she learned the Bengali alphabet and practiced a little of reading and writing in later days by herself. But the domestic environment of a pious Brahman family, supplemented by the holy associations she had in later days, imparted to her to one with such high natural endowments as she an education that was far more enlightening than instruction in the 3 R's. She entered into Sri Ramakrishna's life as his partner in it when she was aged only 5. The strange marriage of Gadadhar of 23 years of age with Sharoda of 5 was part of a divine dispensation and took place in a way that can only be described as providential. When Gadadhar, as Sri Ramakrishna the Great Master used to be known in those days, was passing through the early phase of his spiritual adventure, his near and dear ones thought the marriage would have a resettling and stabilizing effect on his mind, which had lost all interest in worldly affairs. But their search for a suitable bride met with failure every time they started on it, until Gadadhar himself came to their rescue. The relatives had kept their plans unknown to Gadadhar, as they feared a vehement protest from him. But upsetting all their worldly wise calculation, Gadadhar himself came to the rescue of his disconcerted relatives. In an ecstatic mood, he declared, "Why are you searching for a bride here and there? She who is marked for me is awaiting at the house of Ramachandra Mukherjee at Jairambati." And that marked one they found was none other than Saroda Devi, the 5-year-old daughter of Ramachandra Mukherjee and Shyamasundari Devi of Jairambati. There is a tradition of an incident of an earlier day indicative of the divinely ordained nature of his alliance. It was the occasion of a temple festival in the neighborhood, where quite a number of families from Kamarpukur and Jairambati had gathered. Among them were young Gadadhar and infant Sharoda. Some women folk on such occasions indulged in the pastime of pre-planning possible marriage alliances for the future. It seems when infant Sharoda was asked whom she would marry, she pointed to the boy Gadadhar. After the marriage, Sharoda had occasion when she was 7 and again at 13 and 14 to meet Gadadhar and be with him for a few days each time. Though on this occasion she had the happy experience of serving him, a really meaningful meeting between them took place only later, whom she went to Dakshineshwar to meet him under strange circumstances. Hearing the rampant rumor that the village gossips bandied about regarding Sri Ramakrishna's mental condition, young Sharoda, now 18, felt much upset, and the sense of her duty to be by her husband's side, to serve him in his ailment, began to dominate her mind. So, under the guise of a pilgrimage to the holy Ganga, she went with her father to the Dakshineshwar temple at Calcutta, where the master was then staying. Trudging most of the 60 miles to Calcutta, she arrived unannounced at the Dakshineshwar one night in March 1872, stricken with fever on the way to boot. It was in every day a very strange meeting. Sri Ramakrishna had been passing through a mood of intense longing for God, and his spirit of renunciation of what he called women and gold was raging in his mind with the tempo of a whirlwind. And as man one can expect to meet a situation of this type with composure, we expect him to flee the place or put on a very rude and cruel attitude of disregard. But the master's response now was as unexpected as when the proposal for marriage was made. He extended a very
warm welcome to his wife, made arrangements for her stay and medical treatment, and in every way behaved towards her as a devoted husband should do. The great event took place in March 1872. From now onwards, with breaks of short intervals for visit to her mother at Jairambati, Sharada Devi was by the side of Sri Ramakrishna at Dakshineshwar and later at Koshipur till 1886, when death separated them in a physical sense. It was a period of training and discipleship during which the mother inner became more and more manifest, making her ready to take up the leadership of the spiritual movement thus the master inaugurated. She became the first and foremost of his disciples. This transformation was effected through her service of the master and the practice of devotional disciples prescribed for her. It was a silent and profound process about the details of which the world knows so little. The type of personality into which she was shaped through the training was one characterized by inexhaustible patience and peace, extreme simplicity combined with dignity, a non-turbulent but compelling spiritual fervor, a loving temperament that knew no distinction between friend and foe, and a maternal attitude of a spontaneous type towards all that charmed and brought under her influence everyone who came near her. She spent nearly the whole of the Dakshineshwar period of her life of 13 years, extending from 1872 to 1885, except when she went to Jairambati periodically in a small room in the northern side of the temple compound called the Nahabat, from where she could get a view of the room in which the master lived. The ground floor of the Nahabat or concert house was a small low-roofed octagonal room of less than 50 square feet in area, with a veranda, 4¼ feet wide surrounding. Besides being her living room, it served as a provision store, kitchen, and reception room to a surprising combination of functions for such a small enclosure. But so patient and long-suffering she was that what would have been impossible for others was no problem to her. Several aristocratic women of Calcutta, fat and plump, would stand at the door of the Nahabat and leaning forward holding the door frame would say, "Ah, what a tiny room for our good girl. She is, as it were, in exile like Sita." In later days, the Holy Mother would, while recounting the experiences of her early days, tell her nieces, "You won't be able to live in such a room even for a day." Appreciating the extreme inadequacy of her accommodation, a devotee by name Shambhu Malik built in April 1874 a small house on a plot very near the temple for her to stay. She stayed there for about 1 year, but left it for the Nahabat when the great master fell ill with dysentery, as she wanted to be by his side for nursing him. After that, however, she never went back to that house. Her life began every day at 3 a.m. and being a strict observer of the Purda, she finished her ablutions in the Ganges long before daybreak, when people began moving about. Till it was broad daylight, she spent her time in meditation and japa. She never came out till about 1 p.m., when there would be no one around. She would then sit out, drying her long and luxuriant locks in the sun. In fact, she lived so quietly and unobserved there that the temple manager said once, "We have heard that she lives there, but we have never seen her." The master appreciated her extreme reserve, but none the less felt anxious for her health, as continuous stay in that small room carried with it grave health hazards. The veranda round the room was also screened for making the place fit for a strict Buddha lady to live in. She used to stand behind the screen on the damp floor of her house
and watched through holes in the screen the master singing and dancing in ecstasy beyond the open northern door of the room. All this brought rheumatic pain in her legs. Afterwards, on the master's advice, she began to go out of the room and meet the ladies of some known houses in the neighborhood. During the day, much of her time was taken up with cooking for the master and devotees. Sri Ramakrishna's stomach was very delicate and could not stand the temple food. So Sri Sharada Devi prepared the diet for him and personally served it to him, coaxing him to take sufficient quantities of it. She also did the other personal services for the master, like cleaning his room, washing clothes, etc. The master's mother was also staying at Dakshineshwar in her last days, and Sharada Devi attended on her as well with meticulous care. Although in the earlier years her cooking work was limited, it gradually swelled to enormous proportion as the number of the master's devotees began to increase. Many of them stayed overnight or sometimes for a whole day with him. They had to be fed, and the mother took upon herself that duty too. It is said that daily she made chapatis out of 7 pounds of wheat flour and prepared for condiments required for them. Besides, beetle rolls for the master and devotees were required, and countless were the rolls she prepared every day. All through the day, quite a large number of women devotees came to see the masters, made the Nahabat their place of halt and spent much time in conversation. Some of them also stayed overnight with her in that small room. Besides attending to her household duties, she also spent hours in watching from the Nahabat the scenes of devotional fervor that went on in the master's room. During nights, she spent long hours in meditation. Her whole life was thus occupied with acts of service of the master and his devotees and with the practice of devotional disciplines. It was an ideal way of living in which work and worship went hand in hand and led to a harmonious personality. So I will end for this now. I'd like to thank Orko for the opportunity given me to read this biography of Sarada Devi. Thank you, Orko. Thank you, Sayan. You heard beautifully. We have seen from the beginning how Sharada Devi grown up and how Sharada Devi came to Dakshineshwar and how she met with Sri Ramakrishna, because it is very important when we are talking about Thakur, Ma and Swamiji. It is very important to know the background story of all their life. So I have asked Sayan to read this part. He read beautifully. Now we will meditate. We will sit in meditation. Please now relax wherever you are seated. Keep your legs folded if you are seated in a bed or in the floor. Now we will have guided meditation, and that will be done by, I will play a video that is by Pravajika Divyananda Prana, and we will go through, I think, 10 minutes meditation. So we will now do, we have many talks. Now we will meditate on those things, and we will meditate especially how Mataji directs us. Please now relax, take deep breathing. We will now meditate wherever we are. We will now do deep meditation. We can see the Swamiji or Swamiji meditating. This is a picture, and Swamiji went into Samadhi. This is a great picture. And now I will play the video. Please carefully listen and please relax. Concentrate on the heart center, your energies remain collected and a different dimension of intelligence opens within you. आप करके देखो थोड़ा सा concentration, थोड़ा सा meditation, 5 मिनट के लिए आप करके देखो. Just now I will give you a technique and you will see indeed you can be in charge of your energies and your mind will remain subdued, under your control, full of awareness, fully alive, yet under control. You see what a beautiful state that must be. The thoughts you want come in. The emotions you want to feel, you are able to experience. You are not carried away. You are not under your negativities. So you don't have to go into all these synthetic joys to keep you happy and delighted.
So putting you in charge of yourself, this is what Bhagavad Gita is telling you. This is actually the essence of the Bhagavad Gita, elevating human life by oneself, by one's own faculties, training you to do it. Here, let us practice that 5-minute meditation. Are you ready? Thoda practical mein jaye. I will teach you a 5-minute guided meditation which you can do every day just to collect your energies and learn to concentrate. Okay, it'll take just 5 minutes. Sit straight, all of you. See, when you sit in your room, you can sit in that lotus posture which he is sitting, holding your knees. But here, because the chairs are like that, I don't mind if you put your leg down. Okay, but jab room mein practice karoge, sit in that position. What happens, when you sit in that position, posture is very important in meditation. If you sit erect, all your organs will come out alive. They won't, if you droop, they will also droop. A kind of alertness will come into your mind just by posture. So fix your posture. Always keep the backbone straight. This is the first thing, and not just in meditation. Jab bhi concentrate karte ho, when you're just sitting, hearing lectures, when you're working in your room, keep the backbone straight and look at its magical effect on your body and mind. And then, see, certain basic things I will tell you before I start. If you just still the body, to a great extent, you still the mind. Learn to still the body. If you regulate breathing, mind will be in your hands. Try it and see. If you just regulate breath. So now we will practice it. All of you, back straight, neck straight. Only I will keep my eyes open because I have to watch you, but all of you have to keep your eyes closed. Yes, close your eyes. Keep as still as possible. And regulate your breath. Harmonious breathing. Long drawn out breaths. Just regulating breathing and posture will usher the mood of meditation. Regulate your breath and just watch your mind. You see how the thoughts have calmed down. Just posture and breathing regulated, calming effect will come on the mind. If you keep watching your thoughts, they will stop. Watch your thoughts. See how they come to a standstill. Now I will introduce the meditation. Imagine a point of light in your heart. Imagine a point of radiant light in your heart. This is the light of your awareness. You are pure awareness, ever shining, ever present, of the nature of existence, pure consciousness and bliss. All knowledge is within this, all power is here. You are pure awareness, always. This is the light of awareness ever shining in your heart. Identify strongly with this point of awareness which you are. This has a name. It is called Om. Just chant Om 5 times, a long drawn out Om. Just follow me.
For the next 1 minute, you will just hear the Om going on within you. Deeply concentrate, the Om is perpetually going on. Just hear it within your heart. Feel the stillness within you. See how the mind has come to rest. You are just awareness without thoughts. This is your real state. Now, let us again bring in specific thoughts. Imagine that point of light, your awareness expand, expand, expand infinitely all around you and encompass everything. Your body, your mind, your thoughts, your will, the objects around you, the world around you. Your awareness encompasses everything. You are in a sense one with everything. You have become one with supreme consciousness, which we call God. Remember, these are your real states of mind. When mind activity is not there, awareness remains over. You can expand that awareness and reach the state of pure consciousness. With this, slowly, you will open your eyes. This mood of stillness, you must keep up. See, after a meditation like this, whatever you think will be even more brighter. Your thought process will be clearer. Why? You have stopped normal thought, at least for 2-3 minutes. You have decreased the volume of information in your brain, isn't it? You haven't stopped thought for 2-3 minutes. We should say you stopped it maybe for a few fractions of a second, but at least you stopped the constant flow of information for some time. Just a 5-minute meditation. It has a calming effect on body and mind. So this you can practice. When you learn the art of concentration, why do we tell you fix the mind in the heart? You know, yogically speaking, if I can use that word, you are raising vital energy to the heart by doing that because you have fixed your attention on the heart. This is an important technique. Okay, dekho, you know the art of concentration will just descend on you. So we have
done a deep meditation. We all are now relaxed. Now we'll go to Siddhartha. Siddhartha will read slowly from Bhagavad Gita, written by Swami Ranganathananji, one of the beautiful translations in English and one of the best versions of Bhagavad Gita in English, often referred by great men. We will be going to Siddhartha. Siddhartha will now start reading from the Universal Bhagavad Gita. Okay. Can I proceed? Yes, please proceed, Siddhartha. Okay. The Gita was first translated into English by Sir Charles Wilkins and published by the British Indian Company with an introduction by Warren Hastings, the first British governor non-government of India, in which we find the following prophetic sentence. The writer of the Indian philosophies will survive when the British dominion in India shall long have ceased to exist, and when the source which it is adult of wealth and power are lost to remembrance. A century later, another beautiful rendering of the Gita in English appeared, namely the song Celestial by Sir Edwin Arnold. He had learned the Sanskrit language while he was working in India, in Pune and other places. He developed a great love for Indian culture, and after he went to England, he produced the outstanding book and another equally outstanding book about Buddha, namely The Light of Asia. Both have gone through more than 50 to 60 editions. Both go straight to the heart of the reader. The Bhagavad Gita deals with human problems in a human way. That is why it has a tremendous appeal. It has inspired by the human mind in India for centuries and centuries, and today it is inspiring millions of people in various parts of the world. It is interesting to see that all these countries are, after reading the Gita, people find their whole outlook changed. Thinkers and writers like Emerson, Walt Whitman, and Thoreau in USA and Carroll in England experienced this broadening and deepening of their outlook after studying the Gita, and their writings also began to convey a new message. The greatness of the Gita revealed through Adi Shankara. In the modern period, the Gita has the whole world as its empire. In the beginning, it was known only in India, not even in the whole of India, but known only a few Sanskrit scholars. For the first time in the 8th century AD, this book was taken out of the mighty epic, the Mahabharata by Shankaracharya, who wrote a great commentary in Sanskrit on it and placed it before the people. Till then, it had become lost in Bhisma Parva of the might epic. Swami Vivekananda expressed great appreciation for this great work of Shankaracharya. To quote his own words from the lectures on Vedanta in all phases, the complete work of Swami Vivekananda, Volume 3. The great glory of Shankaracharya was his preaching of the Gita. It is one of the greatest work that his great man did among the many noble works of his noble life. The preaching of the Gita and writing the most beautiful commentary upon it. And he has been following by all founders of the orthodox sects in India, each of whom has written a commentary on the Gita. Even then, it was still limited to a few scholars and saints. Later, others wrote commentaries, and slowly the book entered into our national language. Janeshvari in Marathi by the Saint Janeshvar a few centuries after Shankaracharya. In the modern period, Lokmanya Tilak wrote his great book, the Gita Rahasya, in 2 volumes. He wrote it when the British government has imprisoned him for a few years in Mandalaya jail in Burma. He had no books to consult with it, but wrote from his memory. That is a remarkable book. Many others books have come outside since then, and the Gita today is very popular all over India and many parts of the world. Many editions in world language are also coming out, and as soon as the book are out, they sold out. So we were living in an age that is indeed being shaped gently by this great work. Its message is universal, practical, strengthening and purifying. The great Upanishad, which expand a science of human resources, a great science of human possibilities, have found their practical orientation in the Gita.
We have to study this book from that point of view as a science of human development and fulfillment. The meter of the 700 verse is also very simple. The usual meter of 8 letters in one line called Anustup. Through occasionally we came across longer meters also. Thank you. So we have heard the introduction of Swami Ranganathanandaji, how beautifully it describes the importance of Siddhartha audio talk. We have heard how beautifully he described the introduction of the Gita and how it is important to the whole world, and its practicality and its essence have revived India again and again. So hopefully from the next meet we will start from the first verse of Bhagavad Gita, and Siddhartha will be reading from that. It also gives us interest to know the Bhagavad Gita and how to make it practical in everyday living. That will be the focus, and that is how Swami Ranganathanandaji wrote this particular edition of Bhagavad Gita. We have come to the end of our program. Now we will listen to a song, Ramakrishna Sharanam, and then we will have our Shanti Mantra, and then we will end our show. So now we will listen to the beautiful song, and also we have to memorize in a kind of way this beautiful song. In coming meets, at the end of our meet, we will try to together sing this beautiful song. Maybe will be Siddhartha will lead in the next coming weeks this song. So let us listen to this beautiful song, Ramakrishna Sharanam. Ram Krishna Sharanam, Ram Krishna Sharanam, Sharanam. Ram Krishna Sharanam, Ram Prabhu Kripa hi Kevalam, Kripa hi Kevalam, Kripa hi Kevalam, Sharanam. Prabhu Kripa hi Kevalam, Kripa hi Kevalam, Kripa hi Kevalam, Sharanam. Krishna Sharanam, Ram Krishna Sharanam, Ram Krishna Sharanam, Sharanam. Jai Jai Ram Krishna Sharanam, Ram Krishna Sharanam, Ram Krishna Sharanam, Sharanam. Prabhu Sharanagatoham, 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 Sharante. Prabhu Sharanagatoham, 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 Sharante. Jai Jai Ram Krishna Sharanam, Ram Krishna Sharanam, Ram Krishna Sharanam, Sharanam. Jai Jai Ram Krishna Sharanam, Ram Krishna Sharanam, Ram Krishna Sharanam, Sharanam. Namaste Gurave, Namaste Gurave, Namaste Gurave, Namo Namo. Namaste Gurave, Namaste Gurave, Namaste Gurave, Namo Namo. Jai Jai Ram Krishna Sharanam, Ram Krishna Sharanam, Ram Krishna Sharanam, Sharanam. Kripa hi Kevalam, Kripa hi Kevalam,
केवलम शरण है प्रभु कृपा ही केवलम कृपा ही केवलम कृपा ही केवलम शरण है कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम शरण प्रभु शरणागतो हम शरणागतो हम शरणागतो हम शरण हे प्रभु शरणागतो हम शरणागतो शरणागतो हम शरण जय जय राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम नमः श्री गुरवे 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 नमो नमो जय जय राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम शरण कृपा ही केवलम कृपा ही केवलम कृपा ही केवलम शरण हे प्रभु कृपा ही केवलम कृपा ही केवलम कृपा ही केवलम शरण जय जय राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम शरण जय जय राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम शरण शरणागतो हम शरणागतो हम शरणागतो हम शरण प्रभु शरणागतो हम शरणागतो हम शरणागतो हम शरण जय जय राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम शरण नमः श्री गुरवे नमः श्री गुरवे नमः श्री गुरवे नमो नमो नमः श्री गुरवे नमः श्री गुरवे नमः श्री गुरवे नमो नमो जय जय राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम शरण जय जय राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम शरण राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरण जय जय राम कृष्ण राम कृष्ण शरण राम कृष्ण शरण जय जय राम कृष्ण शरण राम कृष्ण शरण राम कृष्ण Ji of the Ram and sing as well. So we come to the end of our program. Now
the Shanti mantra. Om Shanti 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 Hare Om Tat Sat Sri Ramakrishna Arpanamastu. Thank you.